How many categories you can see? Three. Some people are saying. Okay, 3 animal, human faces, what else? Bird. Birds, right? So how you identified this as a bird? Because you have seen it, you learnt over a history of time, saying bird will have these features, like it will have a beak, it will have wings, it can fly, right? And humans will have certain features. But as a human, we can identify, but how a system can identify? What a system can understand? A computer system, what all it can understand? The question is, you are seeing the bird lot of times and know that's why you know a bird. How a system can identify it is a bird, and you are asking how it understands. Or let's not consider as a bird. What data a system can understand? What Can a system understand? All it can understand is only numbers, zeros and ones, right? Correct. A computer system knows only zeros and ones. It will not know about colors, it will not know about images. Everything will be transformed or it will be converted into bytes, zeros and ones. We need some sort of a mechanism to do that. Now, let's consider a human being going to do that. So, as a human, you will categorize all these as animals, all these are human faces, all these are birds, right? Now, you will go ahead and provide this particular image to a kid. Say like 10 kids you are providing this particular image. What this image is? Animal, bird or human? What will be their answer? Assume like I am asking you in what category this will comes into? Animal. Animal, right? But if you give it to a kid, maybe 8 kids will say animal, 1 kid will say maybe animal or maybe a human being if they haven't seen the panda bear, right? They'll get confused. So they'll give the answer in probability form. What is probability? Probability. What is probability? They'll give something like this, right? Animal 86 percentage chance to be an animal, 7 percentage to be a bird, 6 percentage to be a human being, right? This is what will be the answer of a group of people or group of kids. Now the same thing I am going to do it with the system. For that, how I can do that? I need something called a model. Now let's understand, let's forget about the right side part of it. Your master is giving you or your staff is giving you to, giving an assignment to do a program, say converting centigrade to Fahrenheit. What language you will be writing it? What language you are comfortable with as of now? Python? Java. Java. Well, so what you will do, you will write a function in Java, right? You will write a program or you will write a function in Java. It will take some input and it will provide some output. So the input will be a data. You will give the Celsius in data form as an input and it is going to give you the output in Fahrenheit. Agreed? So what you are going to create over here? A function or a program. And this is a standard one. Can this do a calculation to convert kilogram to pound? The function that you had written, can it do the calculation for converting kilogram to pounds? It will not, right? Because the program is very specific to converting Celsius to Fahrenheit. If you want a program to convert from kilogram to pound, you need to write another program. Agreed? You'll write another function.
Everyone with me to this point? Yes? At the same time, machine learning is all about, with the data, generate this particular program or this particular function. What is the correlation between this particular data? So that I can use this particular function and generate the output. I'll give with an example. Assume you're going to have the table of the price of a pizza. The left side is the diameter of the pizza. The right side is the cost of the pizza. Right? Just for understanding purpose, I have calculated this value. Let's say 1 inch or some XY is a parameter, it's going to cost 10 rupees. 2 inch 20 rupees, 3 inch 30 rupees, 4 inch 40 rupees, 5 inch 50 rupees. What will be the cost of say 8-inch pizza? What will be the cost of a 8-inch pizza? One inch 10 rupees, 4 inch 40 rupees, 5 inch 50 rupees. What will be the cost of a 8-inch pizza? Every time. 80 rupees they are telling. 80 rupees, right? Why? How? You are calculating based on this particular formula, right? Size 1 inch 10 rupees and so 4 inch 40 rupees. My question was, what will be the cost of 80 rupees? You said, 8-inch pizza 80 rupees. Price equal to size multiplied by 10. This is the function your brain calculated. Agree? This is a very simple function. Your brain calculated it very easily. Assume it's going to be something like this. What will be the pizza of price of 8-inch pizza? Around 77 rupees. How it calculated? It derived a function which is going to have some sort of a, so this is a linear function or whatever the function is going to calculate and get you the value. Agree? Everyone with me to this point? Anything you don't understand here? You had studied right before when you are small, y is equal to f of x, max and all. Okay. So here y is changing based on the value of x. What is y here? The price of the pizza. What is x? Diameter of the pizza. When the diameter of the pizza changes, the price changes. On what basis it changes? Okay, va? No, he told something called as linear, right? x மாறும்போது y மாறிட்டே வருதா? இது எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணுங்க. ஒரு பர்టిక్యులர் வேல்யூ ஆஃப் x க்கு பர்టిక్యులர் வேல்யூ ஆஃப் y. இது எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு லைனா இருந்துச்சுன்னா then the function is linear. The linear function. Or it could be a curve, something like this. Now it's one single dimension, one single number. I made one single line. It's more easier to do it. At the same time, if the number of data is very huge, say for example I am going to have data something like this. One moment. Salary, age, savings, number of children, number of vehicles,
amount insured. So you have a record like this. Each record, how many elements or dimensions are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? This is a common thing you will see in your database, right? In your database, you will have records like this. I want to see what is the relation or how to draw the graph of this particular record. I want to draw one point for this particular record, another point for this particular record. Don't get very deep into the mathematical part of it. I'm just giving an example. In case if this could be made as a point in a three-dimensional graph, something like this. Say age of 22, they are having this much is the salary, and age 22, this is the salary, age 40, 38, this is the type of salary. How many group of people we do have here? 4 groups. 4 records, I am plotting it in the graph. Just with the age and salary alone, how many groups I have? I have 2 groups. How you arrive at the conclusion, 2 groups, these 2 data, that is age 20, 22 is near to the other 2 one, and this also is grouped together, right? Age 38 and 40 is grouped together. So visually it's very clear. This is a related data and this is also a related data. But there are some differences between these 2 data. Agree? The same way, what we will do when I have millions of records or millions of customers, say for example Netflix or YouTube, when you are visiting YouTube, how many of you feel the reels that you are getting it, what you wanted to see, you are able to see the reels? Ever felt YouTube always gives the recommendation of the reels based on your likings? Correct, you have felt that? It always gives the reels that you always like, right? Most of the time, at least. So what it will do, it will calculate what are all the reels you watched, for how much time you watched, and for each user it is going to plot a graph something like this, and it will group the people. These are all this type of liking peoples. So if within this group 4 people liked it, then the 5th person may also like this video and it will start giving the recommendation. So machine learning is all about converting whatever the data that you have into some number format and plotting it and finding the relation between those data. It's very simple. Anything, whether it is an image or essay or article that you are providing it to ChatGPT, this is the core behind the machine learning. It is going to convert that into numbers, plot it in the dimension as a graph. It could be a multi-dimensional graph, group them together, and then identify the like-minded people, and then based on that give the recommendation. Now I will give another visualization. Say if I want to group all these plots, say this is the visual of people standing in the marriage hall. You are looking at the people from the first floor balcony. Do you think all the people will be disciplined and sitting in the chair the way it was organized, or your college culturals? Will everyone sit in the chair and not moving, and the chairs will be in the same form how it was arranged? No. Or it will be scattered and grouped, different groups of people you will see. You will see different group of peoples, right? Yes. What type of groups will form? One group will have all like-minded, the movies, they will be discussing about movies, and other group will be all staffs, your teachers, staffs will be there,
and another group all boys will be there, another group all girls will be there. Agree? Yes. Assume you are getting into the marriage hall or the cultural hall. Will you go and join the group of staffs discussing? Will you go and join with them and start with the discussion of maths or science topics? Where you'll go and join? With your friends. Where your friends are there, you'll go and join with them, right? Because you know that's where they are going to discuss what you like. So automatically people will get grouped together, and scientifically, mathematically, we can group that also based on the distance. For example, I am going to group these dots into 4 groups of dots. Mathematically, I am going to do. So what I'll do, I'm going to start this. Internally, how the algorithm works, just a visual representation. First, it will identify 4 dots and it will try to find the nearest number, nearest dot to that. Do you think this is a 4 group? It will find the center of all that. It will keep on calibrating. After 3 or 4 calibrations, you will see a proper group. Mathematically, group the dots into 4 groups. Now you see 4 groups of dots, and this is the epicenter of all the 4 groups. Do you see a 4 group of dots here? Yes, yes. Yeah. So this is how we will plot all the data, and we will say this is where this particular data going to belong to. The same thing I'll show it with the code, Python code. Anyone comfortable with Python? Yeah, Python, you show the code, I think you will understand. I'll just give a high-level overview so that you will have a good understanding. So, Muthu, one question here. Uh-huh. See, similarly, when you take this analogy, right, with YouTube, so Mhm. when people will be seeing a lot of shorts, right? Right. So, how many people seeing a similar kind of shorts? Those people will be grouped together, something like that. How The type of shots and how many shots you have commented, how many shots you liked it, for how long you watched their shots, how repeatedly you watched the shots, okay? So all the data will be captured. this data will be captured, and what will be plotted? What Say data for will be example, plotted in the graph? I'll have the data about people. This is the people 1, 2, 3. Here, what shot they watched, number of duration, that is minutes, Liked or not? number of times, and comments, whether they made or not. So different parameters they are going to calculate, and unimaginable things that it can capture. For understanding, just I have listed 4. Okay, these are all captured, and what will be plotted? Here, this complete data will be converted into something called embeddings. As a human, we can visualize how many dimensions we can visualize? 3. 3 dimensions. But computer system, it can do the calculation based on n number of dimensions. Oh. N number of dimensions. Dimension is like very similar to the metrics that we have learnt in 12th standard, right? Vectors and metrics. Remember vector and matrix? Who will remember, Rai? You know the answer. Who is So studying x1, properly? y1, z1, a1, assume it is a vector 1. Another vector x2, y2, z2 and a2. If it is a single dimension, 2-dimension thing, you can plot saying x1, comma y1. This you are comfortable, right? Yes, yes, yes. This is x, this is y. This is x, comma y.
And another point you will plot it saying x2 comma y2 here. Another point you will plot it saying x3 comma y3 here. Another point here x4 comma y4. These two dots are nearby. How you can calculate? You can calculate the distance between these 2 points, right? Okay. So mathematically we will calculate with saying x4 minus x1 the whole square plus y4 minus y1 the whole square. Correct. Like this we will calculate. So let's not worry about this. The system is going to do it. Okay. At the same time, if I have 3 dimensions, it will have 3 points x1 comma y1 comma z1, Got it. right? The same way, Computer is going to plot with n number of dimensions. That is what Exactly. That is what is embedding you are telling. that's what the embedding. Okay. For example, this is how embedding dimension would look like. Oh my It's God. having 700 dimensions. 700 700 dimensions, each 700 values. So I am not bothered about what number is, but computer can identify what are all dots near to each other. Okay. Finally, everything going to get converted into numbers. Okay. This is the reason why they are saying GPUs are required for machine learning because it has to do the metrics and vector calculation. GPUs are good at it. Okay. That's why NVIDIA stock is rallying like anything. They make GPUs. Graphical processing unit. Yeah, GPU, graphical processing unit. Central processing unit, graphical processing unit. Separate processor for doing specific kind of processing. For gaming and all, you have a separate GPU, right? Like Sidhu laptop has a separate GPU. When he plays game, the GPU will come into picture. Because it works only with dimensions. Every dimensions, calculations, it works. So GPUs are good at it and it does the calculation. Now coming back to this code, forget about all the dimensions. I just want to have a glance into these statements and identify how many sets are there. Sets of code are there. Cat is on the mat, the sun rises in the east. Machine learning. Learning is a subset of people is a subset of AI, cat and Feline mean it's a big cat actually, large cat. Oh, large cat. Yeah. So the cat itself, 1, 2, 3 is there. Cat and cow are domestic animals. So this one, statement 8, Uh, statement 3, statement 1 comes under the same category, right? correct. What about this? All in investing, stock market. Some they are of same category, Okay. right? Now we will see whether system can identify. There are some models available to identify these embeddings based on the words that we are using, based on the text that we are typing it in the messages. Lots of models, open embeddings generated by different organizations like OpenAI, Muthu, they don't ChatGPT. understand clearly what is a model is. Okay, model just a function. I told you, right? It's a function that you create out of it. A complex function you will generate out of this particular data. You see ChatGPT, Assume- right? You see that as a model. Now you are giving an input, asking some question, and that model is nothing but a function. You are giving input to that function. That function reads your prompts, right? And it does something and gives the output, correct? That model has already learned something, right? With that data, it is giving output to yours, right? So that is a model, or any function what he told. Converting a centigrade to a Fahrenheit, converting the pizza. If you give an inch, right, diameter, it will give the price of it.
Assume like your brain as That a is the model. model. How you will give the input? Through your eyes, through your ears, through your hands, you will give the input, and it will give the output through your mouth or through hand. It's going to write. You're going to write and give the output. Agree? Yes. Yeah. Correct. So model is nothing but whatever that you have learned, you're going to give the output based on that. Assume I'm going to ask you a question, something in Urdu language. Can anyone answer? You cannot, because you will not have any knowledge on what that language is, what I'm talking about. You cannot answer. And in case if you are living with your friend who is speaking Urdu frequently, you will hear few languages or few words. You will get comfortable with that language, and sometimes you can answer, but not as good as in Tamil language. Agreed? So that is the learning. Another simple example. When you are a kid, I'm throwing a ball to you. Can you catch the ball in the first attempt? Cannot. You cannot. But if you keep on throwing the ball, what you will do, you will keep on learning how the ball is coming, how it is going to land, what action I have to do. You will keep on learning. Your brain is so intelligent enough to calculate everything, learn, and later, however the way I throw the ball, you will catch it. Right? That is the learning. The more you data that I give, you are going to understand what the data is and some sort of a function sort of a thing. You cannot call that as a function. It's a very complex thing. For understanding purpose, I am explaining that as a function. Internally, that knowledge will be there. Any input I give, it's going to generate the output based on the knowledge it has. Clear model. In computers, Yeah, go ahead, Muthu. in yeah, Go ahead, go ahead. yeah, in computer world, model is just another file. Any model that you heard of? Say this is a model, llama model. Llama, who is giving this llama model? You heard about somewhere, you would have read in the internet, right? Llama, you have heard of? Llama is from Meta, Facebook. Open source, right? Yeah, it's an open source model. It's a 2 GB file. It has all the data. So it's just a brain, a huge brain. It is going to give the information based on what knowledge it has. So if I ask something, it will give the output if it has the knowledge. The same way, this is another model, another brain. This is another model, another brain. This is another model, another brain. This is just for generating the embeddings or this vector or whatever that I mentioned now, right? For that. So I have 6 brains in my laptop. This is this more knowledge about Tamil it has. Now, is it giving some fair idea what a model is? Is it, you are just telling it's a file, Ara? You are telling 2 GB. It's just a file. Just a file which has information. Some It has lots of data. If you ask something, it will give the output. Okay, doctor. So, for that you have to host somewhere, right? For example, any website, just a file, can it respond? Can it give the response? What you have to do? Where that file has to be there? To serve the response for the request, where the file has to go? Or the jar file, whatever it is. Where the file has to be there. This has information, right? If you give any request, it has to respond. So where the file will be where there? the file has to be there? One by is telling backend. Yeah, backend. Okay, what backend means? That's somewhere in the server, right? Server. So here you will have the jar file. That's the function of knowledge, whatever that you have written, that will get into the jar file, that will take the request and it will give the response. It's a very, very small
model, you can call it as a small knowledge you have put in. Only like you would have put in, say, like 3 or 4 functions into it. It will serve only that. If you ask anything beyond that, it cannot give the response. It will give 404 error, not available. So, So this is a very, very, very small brain. Muthu, this so for this response to happen, right? This jar is just Uh-huh. this model is just a file, right? Some Yeah. program has to if somebody Run it. gives a request, some program has to look into the file and give the appropriate response, right? Correct. So for that, there are different ways to host. I'll give you one example. So this model, I am going to run it. Olama is a program specifically designed to run the models. Okay. I am running a Llama model. I can send the message to it. Write a YAML file Kubernetes to run nginx. Let's try. I am not sure. Okay, here's the answer. Okay, like ChatGPT. Like a ChatGPT. It has the knowledge, so it's providing you the response and giving you the explanation. That the Olama is running it. Olama is doing it. Program which uses Olama is doing it. Olama is a program. It That is the using program files to respond. host this model, brain. See, Olama, you are running a program, okay? Now, Olama is a program and the Llama is a file. So, for the program, the Llama is a file, okay? So, you are given as input, okay? Then, it is giving a prompt. You are giving an input, right? Write 3 IGNX. Now, the input goes to the Olama program. The Olama program uses the Llama file and fetches the needed information. So here, Olama is like a server. This Llama, everything is like a jar file. Once it is loaded, you can give the request and get the response. Yeah. The request comes to Olama. Yeah, request comes to Olama. Clear? Guys, how many of you till now understand? Listen. What is not clear? Anybody, what is not clear? Any question? I'll explain this once again tomorrow also. I know it's a heavy topic. I'm just explaining the very, very high level to get an understanding how that world, AI world is working, what is running in the background. So do not worry about the internals of it, just the concept wise. I'll explain tomorrow also. No worries. Okay. Most of the people understand. Wonderful, da. Yeah. Now what I'll do, Apart from 1 or 2. Yes. this one, the same Olama, I can interact with that programmatically also. Oh, okay. So this is the model that we saw, right? Embed, nomic embed, Okay. and it's running in the port 11434 localhost. Okay. So I can ask for it saying, what is the embedding that you can create? Based on that, what I am going to import the required libraries. Do not worry about that. I'll create an instance of model. Now, I'm going to pass a text. For this text, what is the embedding? I'm asking for it. It will give you an embedding. Yeah? Just a number. Can you make any meaning out of it? You cannot. Right? It's going to have 738 dimensions. 738 dimensions. Now with this information, what I can do? Can I convert all this text into embeddings? Yes. I'm going to create an array with 12 text. This is in statements array. Guys, do not worry about the syntax or the internals of it, just to understand what's happening internally. Okay.
I am running through a for loop. For each statement, within the statements, I am going to get the text embeddings. So again, this will be an array. Okay. Now, I am going to do something called cosine similarity. Here, like we did the distance, right? We discussed we can identify the distance between different vectors. The same way, we can identify what is the angle between these two, and that is called cosine similarity. Forget about this diagram. I'm going to fit this embeddings into a two-dimensional graph. Can we visualize a 768 dimension graph as a human being? We cannot, right? 3 dimensions are difficult nowadays. So we are going to reduce the dimension into 2 dimensions from 768. There are algorithms for it. So I'm going to, its algorithm is called PCA. I'll run the algorithm. I'll get the reduced embeddings. And reduced embeddings, I am going to plot it in the graph. So this is the graph. Okay. So how many groups you are seeing here? Our first group, what are all statements you are seeing? Groups. All statements are there. 3 and 1 are in the same group. 3 and 1 are in the same group. Let's verify. Yes. 3 and 1. Same group. But it's not exactly the same place. There are some differences, but not very far away. Okay, right? Okay. 9, 10, 11 and 12 are near close by. They are close by, yes. Correct. 9, 10, 11, 12 are close by. Excellent. And 7, 4, 5, 7 are close by. What is 4? Artificial intelligence is fascinating. Machine learning drives AI advancement. Deep learning is a subset of AI. So now, mathematically, I can identify what statements are very similar. Okay, so this is Muthu, I'll just tell my process. Tell my mind thought process is basically you have a different set of statements, and you are using the model, right? Model only used to find the embeddings. Correct. How did you find the embeddings? Using the model only, right? Embed model only. Using the model. Get text embedding. Okay, so you are getting the embedding. So this embedding, it has different dimensions. You are converting into a 2D dimension. You are plotting. The embeddings is nothing but converting the text into some mathematical numbers. Exactly, precisely. Yeah. Perfectly correct. Correct. And when you are plotting, the related text are coming close to each other when you try to plot. Correct. Because I am plotting it, for that reason I am converting into 2 dimensions. But for system I don't need to convert. This is how we will identify, or Google is identifying the spam emails. If you give the text, it will say it's a spam. Oh, okay. It will put in the spam category. அப்ப நீ ஒரு இமேஜ் கொடுக்கறன்னா அந்த இமேஜுக்கு எம்பெடிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த எம்பெடிங்ஸை பிளாட் பண்ற இடத்துல வந்து அது ஸ்பான் கேட்டகரியில இருக்கும். அந்த இடத்துல பக்கத்துல எல்லாம் அதை வச்சு அது ஸ்பான்னு சொல்லிடும். அது வந்து அது க்ரோன்னு சொல்லிடும். ஆமா, அதே மாதிரி தான் இமேஜையும் அது அனிமலா பேர்டா என்ன ஏது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் வச்சிருக்கோம். அந்த கேட்டகரி வச்சு ப்ராபபிலிட்டி சொல்லிடும். It will the same way this also works. இப்போ இமேஜஸ்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இமேஜ் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. இமேஜில் என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த ஏஜ் ப்ரெடிக்ட் பண்றது, ஜெண்டர் ப்ரெடிக்ட் பண்றது. ஓகே. இப்போ இதை வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்றோம்னா எக்ஸாக்டா மேட்ச் பண்ணாது. இந்த மாதிரி இருக்கிற பையன் எப்படின்னா நீ எப்படி திரும்பி இருந்தாலும் கரெக்டாக சொல்லிடும் இது பாலா தான் இது அப்படின்ட்டு. டேய்
இதான் சிரிக்கிறாங்கடா. நீ காட்டுற இல்ல போட்டோ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வேர் இஸ் த டீச்சர் பாலா அப்படின்னு கேட்டா வீடியோல கரெக்டா பாலாவை ட்ரேஸ் பண்ணிடும், ஓ. எப்படி திரும்பி இருந்தாலும். எவ்ரிதிங் இஸ் அ நம்பர். இப்போ இமேஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 3x3 பிக்சல் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஈச் பிக்சல் வந்து நம்ம அந்த ஆர்ஜிபி வச்சு ஒரு வேல்யூ போடுவோம். ஓகேவா? ரைட். அதை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த மாதிரி டைமென்ஷன் 9 இதாக மாற்றிடுவோம். 9 பிக்சல் சீரியலாக ஒரு டைமென்ஷன்ஸை மாற்றிடுவோம். அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 9 டைமென்ஷன் ஒரு இது நம்பர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு இமேஜ் 9 டைமென்ஷன் நம்பர் இருக்கும். இதுக்கு ரெண்டு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து சிம்பிள் வே. இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் வே, எஃபெக்டிவ் வே நிறைய இருக்குது. நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நமக்கு மாடல் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அ ஃபைல். இப்போ நான் அதே இது இந்த மாடலுக்கு பதிலாக இந்த மாடலில் லோட் பண்ணேன்னா இதுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அது. Got it? இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இமேஜுக்கு வந்து ஒரு பிக்சல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஒரு பிக்சல்லையும் நீ எம்பெடிங்ஸாக மாற்றணும். அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் இது எம்பெடிங்ஸாக மாற்றி அந்த எம்பெடிங்ஸை கொண்டு போயிட்டு பிளாட் பண்ணணும். பிளாட் பண்ணும்போது அது எந்த இதுக்கு பக்கத்தில் வருது, எந்த மாதிரி இமேஜுக்கு பக்கத்தில் வருது பார்த்து அது இந்த இமேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது. சம்திங் கரெக்டாக லைக் தட்ரா? அதாவது தியரிட்டிக்கலி இட்ஸ் கரெக்ட். பட் இப்போ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன்ற வேற அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன். இந்த ஏஐ எல்லாத்துக்கும் ஆர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே அது வந்து ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன். ஏன்னா அது வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸை வச்சு ஒரு இப்போ நம்ம எனக்கு கிரியேட் அன் இமேஜ் வித் போட் அண்ட் ஹவுஸ் வித் ஹில் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குதுல்ல. ட்ரை பண்ணிருப்பீங்கல்ல. நம்ம என்ன இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்றோமோ அது ஜென்ரேட் பண்ணும். ஓகே. அதுக்கு அல்காரிதம் இப்போ உள்ள அல்காரிதம் யூஸ் பண்றது பேர் வந்து ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன். ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷனா? டிஃப்யூஷன். ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன். இதுல வந்து இந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் டெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அங்கே இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்தோம். திஸ் ரன்ஸ் இன் த பேக்ரவுண்ட் வித் அ மாடல். இதுக்குரிய அந்த ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன் மாடலை நம்ம இங்கே லோட் பண்ணிக்கணும். அங்கே இது வந்து தனியாக வெப் யூஐ இருக்குது, இப்போ ரெடிமேட் அவைலபிளாக இல்லை. பட் இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ், யூ கைஸ் கேன் ட்ரை. ஓகே. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எவ்ரிதிங் இஸ் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ஏபிஐ கால்ஸ் இந்த யூஐ டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பீங்க. அந்த பேக்ரவுண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் த மாடல் அண்ட் கெட் திஸ் கம்ப்ளீட்டட், கெட் திஸ் டன். ஓகே. இப்போ யூஐக்கு வந்து சில ஏஐ காம்பேட்டபிளாக யூஐ டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரீம்லிட். இப்போ நம்ம இதில் சொல்கிறோம்ல வெப் யூஐக்கு வந்து ரியாக்ட் ஜேஎஸ் யூஐன்னு சொல்ல முடியாது, ஆங்குலர், பூட் ஸ்ட்ராப் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல. அது மாதிரி ஸ்ட்ரீம்லிட் வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் ஏஐ இன்டெகிரேஷன், ஏஐ மாடல் இன்டெகிரேஷன். இது என்னடா, இது ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னடா இது ஸ்ட்ரீம்லிட்ன்றது? sort of a framework, and more it can run as app development front end framework. அப்ப JavaScript இருக்கும் கண்டிப்பா. JavaScript சப்போர்ட்டபிள். ஆமா, JavaScript டெஃபினட்டா. டெஃபினட்டா JavaScript இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது இமேஜஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்
நாளைக்கு ஏதாவது ஏஐ ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணணும். எவ்வளோ வேண்டியது கற்றுக்கிறது பார். நம்ம யூஐ டெவலப் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதில். யூஐ டெவலப்மெண்ட்டு இது இப்போ ஏன்னா ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ மேக்ஸ் ஜிபிடி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இது ஆன்லைனில் வருது. அது எல்லாமே மாடல் இன்டராக்ஷன் இது எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணிவிடுவாங்க இந்த இதில். அப்போது இந்த மாடல்னா என்ன அப்படின்றது இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா? How many of you got idea? Model? Got an idea? How many of you got idea? What is model? இந்த ஐடியா வரலையாடா? ஐடியா இருக்கா? என்ன குமரா? ஏய் புரியுறதே இவ்வளோ வருத்தமாக சொல்றியாடா? உனக்கு புரியுதுன்னா சொல்லி பார்த்து கரெக்டாக வந்துன்னா புரியுதுன்னு அர்த்தம். டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். இன்னைக்கு நாள் சரி நாளைக்கு நாள் சரி நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் 1 hourல ஹை லெவலில், ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மாடல்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சில விஷயம்லாம் ரொம்ப இதாக நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. எம்படிங்கு எப்படி டேட்டாவை வந்து பிளாட் பண்ணி குரூப் பண்ணி இந்த ஜெனரேட் பண்ணுறது இதே மாதிரி தான் நடக்குமாடா? இப்போ ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன், அந்த டெக்ஸ்ட்டை எம்படிங்காக மாற்றி அது எங்கே அதை பிளாட் பண்ணி அப்போ அது அந்த பிளாட்டில் இருக்கிற மாதிரி பிக்சரை வந்து எது மாதிரி பிக்சர் இருக்கும் அந்த பிக்சர்லாம் வச்சுருக்குமா? அது பிக்சர் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுது? பிக்சரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண மாதிரி பிக்சர் வந்து நம்ம யூஸுக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் வந்து அது பிக்சர்லேயே ஒர்க் பண்ணாது. இந்த நம்பரை வச்சே வேலையை முடிச்சிடும். இல்லைடா, நம்ம இன்புட்டை முதல்ல நம்பராக மாற்றுண்டாது, நம்பராக மாற்றி பிளாட் பண்ணோம். பிளாட் பண்ணி அது வந்து எந்த மாதிரி பிக்சர் அப்படின்னு அது தெரிய வருமா? பிளாட் பண்ணி இல்ல அது பிக்சருக்கே போகாது. இட் கேன் ஃபைண்ட் த ரிலேஷன். அதாவது இந்த நம்பர்ஸை மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். சரி, இட் வில் கெட் ஸ்டோர்ட் இன் சம்திங் கால்ட் வெக்டார் டேட்டாபேஸ். சரி, ஓகே. அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல, ஐ நீட் அ பிளான்ட் வித் கிரீன் மட் பேக்ரவுண்டு, ஆமா பேக்ரவுண்ட் இது வரணும் அப்படிலாம் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. அது வந்து அந்த நான் கொடுக்குற டேட்டாவை எம்பெடிங் பண்ணி நம்பர்ஸாக மாற்றிட்டு கரெக்ட் மாற்றி எதனா அது வெக்டர் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணுமா? நான் கொடுக்குற இன்புட்டை ஸ்டோர் பண்ணுமா? ஆமாம், கொடுக்குற இன்புட். அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அது வந்து ரேங்க் ஆர்கிடெக்சர்பாங்க, ரிட்ரீவல் ஆர்குமெண்ட் ஜெனரேஷன். ரிட்ரீவல் ஆர்குமெண்ட் ஜெனரேஷன் ரேங்க் ஆர்கிடெக்சர் கேள்விப்பட்டேன். இப்போ இதுதான் ஹாட்டு. இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஏகப்பட்ட ஃப்ரேம் ஒர்க், லாமா இண்டெக்ஸு, லாங் செயின் இதெல்லாம் இருக்குது. நாளைக்கு நான் என்னன்றதை சொல்கிறேன். நம்ம ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்குறோம். இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு 80 பேஜ் ஆனுவல் ரிப்போர்ட், ஒரு கம்பெனியோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. 80 பேஜும் படிக்க முடியாது. அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணுவேன். பிடிஎஃப் என்ன ஆகும், பிடிஎஃப் எல்லாமே வெக்டர் டேட்டாபேஸில் எம்பெடிங்ஸை கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிடும். ஓகே, ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஷின் கேட்பேன். கொஷினை வந்து என்ன கேட்பேன்னா, லாஸ்ட் இயருக்கும் இந்த இயருக்கும் க்ரோத்து எவ்வளோ இருந்தது, ப்ராஃபிட் க்ரோத் எவ்வளோ இருந்தது, சேல்ஸ் க்ரோத் எவ்வளோ இருந்தது, ப்ராஃபிட் க்ரோத் எவ்வளோ இருந்ததுன்னு கேட்பேன். ஓகே, அது என்ன பண்ணோம், சிமாண்டிக் சர்ச் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக இப்போ டேட்டாபேஸில் நம்ம அந்த டேட்டா இருந்தால் ரிட்ரீவ் பண்ணோம், இல்லைன்னா 0 ரெக்கார்ட்ஸ்னு வந்துடும். கரெக்ட். இது வந்து அப்படி பண்ணாது. அதுக்கு ரிலேட்டடாக குரூப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ், நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு ரிலேட்டடாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த எம்பெடிங்ஸ் வந்து எது நியர்பை இருக்குன்றதை கால்குலேட் பண்ணி அந்த எம்பெடிங்கை மட்டும் எடுத்துரும். எடுத்துட்டு எல்எல்எம்கிட்ட கொடுத்து, எல்எல்எம்கிட்ட நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் போட்டு ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி உனக்கு ரெஸ்பான்ஸை கொடுத்துரும். ஓகே, இது 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 வந்து இது இந்த கம்ப்ளீட் ஆர்கிடெக்சர் தான் ரேக் மாடல். ரேக் மாடல் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர். இதில் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து லாமா இண்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி இது நிறைய இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து ரிலேட்டட் எம்பெடிங்ஸ்லாம் புல் பண்றது அது. ஆமாம், அந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். கரெக்ட். இப்போ நான் ஒரு 100 பேஜ் டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கேன்னா ஒவ்வொரு பேஜையும் இந்த வெக்டர் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். சரி, கரெக்ட். நான் வெக்டர் டேட்டாபேஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜேசனை ஸ்டோர் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஃபைல் இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு 120 பேஜ் இருக்குது.
120 பேஜ் ஃபைனான்சியல் ரெக்கார்டோட 120 பேஜ். நம்மளால எதுவுமே சொல்ல முடியாது, இது என்ன ஏதுன்னே சொல்ல முடியாது. ஆனா அதுக்கு தெரியும், கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும், சிஸ்டமுக்கு தெரியும், மாடலுக்கு தெரியும். இது எந்த பேஜ்ல எந்த டேட்டா ரிலேட்டட் டேட்டா இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எம்பெடிங்கை வச்சு எது ரிலேட்டட், எது எதுக்கு ரிலேட்டட் அப்படின்றது இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துரும். அந்த சிமிலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த எம்பெடிங்ஸ். அதுக்கடுத்து நமக்கு வேண்டிய மாதிரி ஹியூமன் ரீடபிள் ரெஸ்பான்ஸா இருக்கணும், அதுக்கு எல்எல்எம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து எல்எல்எம் யூஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ சேல்ஸ் க்ரோத்தும் ப்ராஃபிட் க்ரோத் எப்படி இருக்கு, லாஸ்ட் இயருக்கு இந்த இயருக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம், சேல்ஸ் க்ரோத் 5%, ப்ராஃபிட் க்ரோத் 3% அப்படி மட்டும் கொடுக்கலாம். எல்எல்எம் வழியாக போயிட்டு வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லும், சேல்ஸ் க்ரோத் எதனால இவ்வளவு இருந்தது, அடுத்த வருஷம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி வந்துடும், அது நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் வந்துடும். அங்கே வந்து எல்எல்எம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் விட்டு வெளியவும் போகலை, ஆனால் எல்எல்எம்மோட பவரையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். வெக்டர் டேட்டாபேஸை வச்சு அக்யூரேட்டாக ரிலேட்டட் டேட்டாவை ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாலேருந்து நம்ம எடுத்துட்டோம். அதே நான் இப்போ ஒரு 80 பேஜை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படியும் ஒரு 4 மணி நேரம் ஆகிடும். கரெக்ட். ஒரு நிமிஷம்டா, வாட் இஸ் தி क्वेश्चन? நீ கம்ப்யூட்டர் வைஸ் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், உன் டெக்ஸ்ட்டை வச்சு அதால என்ன பிக்சர்னு எப்படி கொண்டு வர முடியும்? ஐடியலாக வந்து உன் டெக்ஸ்ட்டை எம்பெடிங்காக மாற்றி அதை போய் பிளாட் பண்ணாதான் அது என்னன்னே தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு. உன் டெக்ஸ்ட்டை வெட்டி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து அது என்ன பிக்சர்னு எதுவும் தெரியும். நீ க்ரீன்னா என்னன்னு தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு, அதுக்கு க்ரீன்னா தெரியாது, இது ரிலேட்டட் இங்கே இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். க்ரீன் எல்லாம் நம்பராக மாற்றி அதை பிளாட் பண்ணால், ஓ அப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி அந்த பிளாட்ல அந்த டைமென்ஷன்ல இந்த மாதிரி பிக்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்னா அந்த நீ என்ன சொல்றனாடா, இப்போ அதுக்கு ரிலேட்டட் எம்பெடட் டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து எல்எல்எம் கொடுத்தா எல்எல்எம் மூலியமா வாங்கிப்பியா அந்த இமேஜை? இந்த ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னொரு இது அனிமேஷன் முடிஞ்சா காட்டுறேன். ஏன் மிஷின்ல நீ கொண்டு வந்துடலாமா? எப்படிப்பா மிஷின் லேர்னிங் கொண்டு வந்துடலாமான்னு சொன்னேன். அது ஈஸி தான்ப்பா, தட்ஸ் த ஃபியூச்சர். நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங்கை வந்து நீங்கள் மாடல் யாரும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சாட்ஜிபிடி மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியாவிலே யாராலையும் முடியாது, இந்தியாவிலே முடியாது. அந்த மாடல் எப்படிப்பா நிறைய ப்ராசஸிங் பவர் தேவைப்படும். ஆமாம், எவ்வளோ தேவைப்படும் ஒரு கெஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ப்ராசஸிங் பவர் எவ்வளோ தேவைப்படும் சாட்ஜிபிடிக்கு? அது சாட்ஜிபிடி மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, மாடல்னா இந்த ஃபைலில் சாட்ஜிபிடியோட இந்த 8.9 GB அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்கும்ல, இந்த 8.9 GB ஃபைலை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மாடல் தேவைப்படும்? எவ்வளோ மாடலில் எவ்வளோ CPU தேவைப்படும், GPU தேவைப்படும்ன்ற, எவ்வளோ ப்ராசஸிங் பவர் தேவைப்படும்ன்ற நீயே சொல்லிடுறா. 3000 GPU ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்த்தா it has to work for 3 continuous months. அப்பா 3000 GPU, அதுவும் சாதாரண நம்ம கேமிங் விளையாடுற GPU கிடையாது, இந்த H100 இந்த மாதிரி GPUs இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதோட இப்போ அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் வந்துருச்சு. NVIDIA வாட இதெல்லாம் NVIDIAவோடது. இந்த ஒரு GPUவோட ப்ரைஸ் வந்து இதான் ஒரு GPUவோட ப்ரைஸ். டெஸ்லா H100ஓட GPU ப்ரைஸ் ஆமாம் போட்டுக்கிட்டே போயிடுவான். 1,25,00,000. ஆமாம், ஒரு GPU. ஓ, அப்போ 3000 GPU 3 மாதம் ஓடனா 3 மாதம் ரன் பண்ண மாட்டான். he will have say ஒரு 30,000 GPU வச்சிருப்பான். 30,000 GPU வச்சு ஒரு மாசத்துல அல்லது ஒரு 8 நாள் 9 நாள்ல ஜென்ரேட் பண்ணி எடுத்துருவான் அவுட்புட். அதனால தான் AI மாடல் ஜென்ரேட் பண்றது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பை ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன். பிக் பிளேயர்ஸ் டெஸ்லா, இவன் அது NVIDIA இவங்க தான் பண்ண முடியும். மெட்டா, ஏன்னா அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க.
still they are running in loss. Still they are running in loss. ஏன்னா அந்த இதை ரெக்கவர் பண்ண அவ்வளவு பவர் கன்சியூம் பண்ண. ஆனால் ஒன்ஸ் மாடல் வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி லோட் பண்ணி அதுக்கு நாலேஜுக்கு என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லும். இப்போ ஓப்பன் மாடல் ஜெனரேட் பண்ணிருக்காங்கடா, அந்த மாடல் எப்படி அவ்வளோ காசு செலவாக இருக்குமா? அது எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவங்க? க்ளவுடில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. க்ளவுடில் போய் மொத்தமாக ஒரு 1 lakh GPUன்னு வாங்கிடுவாங்க. வாங்கி they'll run it for just 1 day, pay for 1 lakh GPU, get the model out. முடிஞ்சு போச்சு. மாடலை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை டெப்ளாய் பண்ணுறது அவன் வேற ஏதாவது இதில் டிப்ளாய் பண்ணியிருப்பான் க்ளவுடில் எங்கேயாவது மாடலை. ஆமாம், மாடலில் அவனே க்ளோஸ்டு சோர்ஸ் அப்படின்னா வெளியே யாருக்கும் கொடுத்துக்க மாட்டான். லாமா ஓப்பன் சோர்ஸு, அதனால வெளியே கொடுத்துட்டான். இல்லை ஓப்பன் சோர்ஸ் கோர்ஸ் விட டெப்ளாய் பண்ணுற சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம நார்மலாக வெப் அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணோம், AWSல போய் ஒரு VM கிரியேட் பண்ணி நம்ம டெப்ளாய் பண்ணுவோம்ல. இப்போ மாடல் டெப்ளாய் பண்ணோம்னா எங்கே அங்கே போய் ஓலாமாவை ஓட்டணும். கரெக்டாக அந்த மாடல் ஃபைலை ஓலாமாவை ஓட்டிட்டா ஓலாமா ரன் பண்ணோம், ரன் பண்ண முடிஞ்சது இல்லை. அவ்வளோதான், எங்கேயாவது ஒரு க்ளவுட் ஓலாமா ரன் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு Conda list. உங்க டைம் இருக்குல்ல, வேற ஏதாவது? வேற ஒன்றும் இல்லைடா, டைம் தான். முத்து, ஒரு கொஸ்டின்டா. என்ன கொஸ்டின்னா, இப்போ இப்போ நம்ம இந்த மாடல் ஜென்ரேட் ஆகி ஒரு ஃபைலாக இருக்குது, கரெக்டா? கரெக்டு. அது நம்ம இப்போ நம்ம ஏதாவது சர்ச் பண்ணுறோம்ல, அந்த மாடல் ஏதாவது இப்போ நீ சர்ச் பண்ணுற ஏதாவது பண்ணுறேன்னா அதுலேருந்து அது எதுவும் லேர்ன் பண்ணி மாடல் அப்டேட் ஆகாது இல்லை? மாடல் அப்டேட் ஆகாது. ஒரே நிமிஷம்டா. கொஸ்டின் என்னன்னா, அந்த மாடல் அந்த மாடல் ஃபைல் அப்டேட் ஆகாதுல்ல? அப்டேட் ஆகாது. ஓகே, மாடல் ஃபைல் அப்டேட் ஆகாது. அதனால எது புது லேர்னிங்லாம் இருக்காது. அது புது லேர்னிங் இருக்காது அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த ரேங்க் ஆர்கிடெக்சர் கொண்டு வர்றோம். அதாவது ரேங்க்ல இந்த வெக்டர் டேட்டாபேஸ்ல நமக்கு ஆர்கனைசேஷன் லாஜிக் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்துருவோம். LLMக்கு ஜெனரிக் நாலேஜ் தான் இருக்கும். இட்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். நீ கேள்வி கேட்டால் கரெக்டாக பதில் சொல்லும், நீ ப்ராசஸ் பண்ணி சிந்தசிஸ் பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் சொல்லும். ஆனால் உன் நாலேஜ், ஆர்கனைசேஷன் நாலேஜ் எல்லாமே இந்த வெக்டர் டேட்டாபேஸ்லேயே இருந்துக்கும், உன்னோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கும். நம்ம போய் எதுக்கு நம்ம ஆர்கனைசேஷனை பற்றி நாலேஜாக LLM கொடுக்கணும்? ஸோ இது இப்போ நீ ஒரு ஏஐ ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுற அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஜென்ரேஷன் பண்ணுற அப்படின்னா, நீ அந்த உனக்கு அது அந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ண அதான் உன் ஆர்கனைசேஷன். அங்கே இந்த ரேக் ஆர்கிடெக்சர் ஃபாலோ பண்ணுவேன். அது என்ன பண்ணுன்னா, உனக்கு ரிக்வஸ்ட் வருது, ஏதாவது கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ஏதாவது வருதுன்னா, நீ உன்னுடைய டேட்டா எல்லாத்தையும் வெக்டர் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்ப. ஆமாம், ரைட். அங்கே இருந்து டேட்டா எடுத்து நீ அந்த உன்னுடைய வெக்டர் டேட்டாபேஸ் தான் டேட்டாவே வரும்.
அந்த டேட்டாவை பிரசன்டபிள் ஃபார்மேட்டா மாத்துறதுக்கு LLM யூஸ் பண்ணிப்பேன். கரெக்ட், ப்ரிசைஸ்லி. ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கஸ்டமர் கேர் இது யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோ, கஸ்டமர் கேர் ரெஸ்பான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். உன்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு உரிய ரெஸ்பான்ஸ் என்னன்றது ஆர்கனைசேஷனில் அந்த நாலேஜ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஆனால் எல்எல்எம்க்கு தெரியாது. எல்எல்எம்க்கு ஃப்ரெஷ்கைட்னா என்ன, அவங்க என்ன சொல்லி தர்றாங்க, எப்படி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியாது. ஆனால் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வெக்டர் டேட்டாபேஸில் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா, யாராவது ஃப்ரெஷ்கைட்டை பற்றி கேட்டாங்க அப்படின்னா வெக்டர் டேட்டாபேஸில் இருந்து அந்த நாலேஜை எடுத்து எல்எல்எம் வச்சு சிந்தசிஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்டபிள் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருவோம். ஒரு எல்எல்எம் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், நம்ம எதை என்ன பண்ண சொல்கிறோமோ அதை பண்ணும். அது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி மாற்றி கொடு அப்படின்னா அதுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா பேச தெரியும். ஒரு லெட்டர் எழுத சொன்னால் எழுதும். ஆனால் எதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம அந்த நாலேஜ் டேட்டாபேஸை வச்சு அந்த நாலேஜை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வச்சு அதை எழுதிக்கும். ஓரளவுக்கு ஐ திங்க் வி காட் சம் ஐடியா இருக்கு. ரேக் ஆர்கிடெக்சர் நல்ல ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கு. அந்த இது என்னன்றது இப்போ நம்ம அந்த இதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து இப்போ ஏகப்பட்ட ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வருது. லாமா இண்டெக்ஸ், லாங் செயின், இதெல்லாம் என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்ரா? அந்த இதுவா வெக்டர் டேட்டாபேஸ் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு இங்க அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குல்ல. ரைட். இப்போ இந்த எல்எல்எம் வந்து நம்ம ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்கும். ஓப்பன் ஏஐ இருக்கும், லாமா இருக்கும், இமேஜ் இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசும். நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கோட் எழுத முடியாது. இப்போ ஒரு எல்எல்எம்ல போய் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இன்னொரு எல்எல்எம்ல போய் இமேஜை வாங்கிட்டு வரும், இன்னொரு எல்எல்எம்ல போய் வேற ஏதாவது ஒரு கோடு எடுத்துட்டு வரும். அப்போ 3 இதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கோட் எழுத தேவையில்லை. ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா 3 இதுலேயே நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ரெஸ்பான்ஸை மொத்தமாக மர்ஜ் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்டபிள் ஃபார்மில் எடுத்து ஒரு பேப்பரை கொடுத்துரும். ஒரு 3 பேஜ் பேப்பர் எழுது அப்படின்னா எழுதி கொடுத்துரும். ஓகே, சூப்பர்ரா. அப்போ எல்லா இதுக்குமே அந்த மாடல், அதாவது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து மாடல் இஸ் நத்திங் பட் a set of numbers, related numbers, அவ்வளவுதான். சரி முத்து, முத்து இஸ் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, he retired at age of 30. ஏய், ரிட்டையர் ஆகிறாரா? வயசாகிறாரா? Which means he left the job. He got placed in Infosys in college. He is my college mate. பட் ஆனால் 2010 வேலையை விட்டான். எனக்கு வேலை வேணாம்ப்பா அப்படின்ட்டு வேலையை விட்டு அவன் பாட்டுன்னு தனியாக கார்பரேட் ட்ரைனிங் பண்ணுவான். அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் போய் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலடா. அந்த குரூப் ஏ ஆஃபீஸஸ்க்கு அவேர்னஸ் கொடுக்குறது. வாட் இஸ் அதாவது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், கம்ப்யூட்டருக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இவன் காலேஜில் இவன் கிளாஸ்மேட் ஒருத்தவன். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் லேபில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இது வந்து வெளியே வாடா அப்படின்னேன். இதோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் போயிட்டு வெளியே வாடா அப்படின்னேன். வென்று விஜய்டா. அவன் வந்து எப்படா வெளியே வருதுன்னா எக்ஸிட் அட்ரா அப்படின்னேன். எக்ஸிட் பட்டனே இல்லையே அப்படின்னா. ஸோ இவ்வளோ தான் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ். நான் காலேஜ் படிக்கும்போது உனக்கு அப்படி தானடா? அதே தான். ரைட் முத்து, உனக்கு காலேஜ்லாம் நீ கோட் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. காலேஜ்ல நீ நான் உனக்கு கோட் பண்ணிலாம் பார்த்ததே இல்லை. கோடிங்லாம் பண்ணிருக்க காலேஜ்ல? அக்கவுண்ட்ல கொஞ்சம் பண்ணுவோம். அப்படியா? ஓகே, சரி. இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ he has a proper Udemy கோர்ஸ். நான் உன்னை அனுப்பிச்சேன்ல கரண்ட் குரூப்ல, அது முத்துவோடைய கோர்ஸ் தான். ஓகே, he has course for complete DevOps, Kubernetesலாம் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் போட்டிருக்கான். இப்போ AML போன்றான். இது how come you are able to learn yourself? இல்லை வேற ஏதாவது கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சியா? எப்படி how did it happen? ஆல் ரீடிங் டா. ரீட் ட்ரை, அவ்வளவுதான். என்ன சொல்றான்? ரீட் ட்ரை. நீ ஏன் ட்ரை பண்ணி பாரு. ரீட் ட்ரை. இந்த Kubernetesலாம் கத்துக்கிறது எப்படிடா? நீ அப்படியே அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தியா? Kubernetesல எப்படி பண்ண? எல்லாமே நான் டிப்ளாய் பண்ணி பார்த்ததாண்டா. யூ ஹேவ் உன்னோட சிஸ்டம்ல டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா AWSல டிப்ளாய் பண்ணிடலாம்.
அண்ணா நீ வந்து எந்த கோர்ஸும் எதுவுமே படிக்கல, எல்லாம் நீ தான் பண்ண? ஆஹா, நம்மளா பண்ணதான். எல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாமே இருக்குல்ல, ஹெல்ப் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது, ஃபயர்வால் இந்த இது அது இதுன்னு கிடையாது. ஸோ ஹி லேர்ன்ட் எவ்ரிதிங், கம்ப்ளீட் டெவாப்ஸ் உடிமி கோர்ஸ் போட்டிருக்கான். அப்புறம் இப்போ ஏஎம்எல் எப்படா, ஏன்னா ஏஎம்எல் கூட ஏடா பூந்த? நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பண்ணிட்டு இருந்தேன்டா, பிக் டேட்டா பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த இது அதுக்கு தக்கனா நம்ம காலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு, அவ்வளோதான். அது கோர்ஸ் அப்போ பண்ணும்போது எடுரேக்கலை சொல்லி கொடுக்கும்போது ஏஐயும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஓ, எடுரேக்கலை சொல்லி கொடுத்துருந்தியா? பிக் டேட்டா, ஏஐ. ஓ ஓகே. இந்த எம்பெடிங் இதெல்லாம் இருக்குல்லடா, இந்த மாதிரி நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது, இதை பண்ணு, இதெல்லாம் எப்படி படிச்சு கற்றுக்கிட்டியா இல்லை வேற ஏதாவது வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கிட்டியா? புக்கு, வீடியோ, இந்த மாதிரி தான்டா. புக்குனா என்ன புக்குடா படிச்ச? எல்லா புக்கும் வாங்கி படிச்சிருக்கேன். இந்த ஃபேக்ட் இதுல எல்லாம் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்கும். ஓரிலி. ஓ, ஓரிலி தான் வாங்கி படிச்சிருக்கேன், புக்கு படிச்சிருக்கேன். ஏகப்பட்ட புக் வாங்கியிருக்கேன்டா. ஓரிலி, ஃபேக்ட். வயசான காலத்துல எப்படா படிக்கலாம்னு தோணுது உனக்கு? அதெல்லாம் படிக்கலாம்டா. இல்ல, இங்க படிக்கிறதுனால நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, அதுக்காக சொன்னேன். அதெல்லாம் ஈஸி, என்ஜாய் பண்ணி படிச்சோம்னா எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும். லேர்னிங் இஸ் a joyful process அப்படின்றான். கரெக்டா முத்து? கரெக்டா? ஓகே, சூப்பரா டேய், பயங்கர சூப்பரா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நீ இப்போ அன்னி பார்க்கும்போது இந்த நம்பர்ஸ் எதுவும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா யூ கேன் ஃபைண்ட் தி சிமிலாரிட்டி. இல்ல சான்ஸே இல்ல தான். கேன் டு இட் பை யுவர் செல்ஃப். நம்மளா பண்ண முடியுது. ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான், ஒரு 4 லைன் கோடு தான். இந்த கிராஃப்லாம் தேவையே இல்லை. இந்த கிராஃப்லாம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்துக்கு தேவையே இல்லை. என்னன்றதை 4 ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுனா டக்குன்னு எடுத்து கொடுத்துரும். இது என்ன ஃபைல்டா இது? IPYNB என்னது இது? ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன ஃபைல் இது? பைத்தான் நோட்புக்னு. பைத்தான் நோட்புக்கா? ஆமா, பைத்தானை வந்து லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஃபைலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காதுங்கிறதுக்காக பைத்தான் நோட்புக்ல 2 லைனா அப்படி செட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓ, பைத்தான் நோட்புக்ல. ஓ ஓகே ஓகே. அந்த இன்னொரு இதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இந்த இது ஒன்று நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது என்ன நம்பரு? 3. இது 3ன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருச்சா? ஆனால் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு வேலை நடக்கும் உள்ள. அந்த 3ங்கிற இமேஜை எப்படியெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம், எப்படி எந்தெந்த பிக்சல்ல இருந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணுது, அதுக்கு அடுத்த லேயரில் எப்படி பண்ணும், அடுத்த லேயரில் எப்படி பண்ணும், கடைசி 3ன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. இது 6. ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 6க்கு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு, 0வாகவும் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு, 8ஆ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது. ஓகே. இது 7. இது 7 அது கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு, 7 மட்டும் தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. இது 5. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் ப்ரெடிக்ஷனுக்கு. இப்போ இமேஜ் 5ன்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கு, இது வந்து இமேஜ் தான். ஃபர்ஸ்ட் கெஸ் வந்து 5, செகண்ட் கெஸ் 7. எல்லாமே ப்ராபபிலிட்டியில தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேடா. இப்போ ஏஎம்எல்ல நம்ம ஒரு கொஸ்டின், வேலைக்கு போகணும்னு வச்சுக்கேன், எந்த மாதிரி ஸ்கில் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடல் கிரியேட் பண்ற ஸ்கில் நம்ம தேவையில்லை, கரெக்டா? அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் ஆமா கண்டிப்பா தேவையே கிடையாது. ஓகே. அப்ப எந்த மாதிரி ஸ்கில் இருந்தா நம்ம ஏஎம்எல்ல போலாம்? இப்போ நான் அந்த இது சொன்னேன்ல, ஸ்ட்ரீம்லைட். ஸ்ட்ரீம்லைட். இப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த இதில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல,
யூஐ ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏபிஐ இன்ட்ராக்ஷன். ரியாக்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரியாக்ட் நெக்ஸ்ட் வண்டர்ஃபுல். இப்போ ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஃபைனலாக பேக் எண்டில் இட்ஸ் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் சம் ஏபிஐ. கரெக்டாக? ஆமாம். அப்போது அந்த ஏபிஐ வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம அந்த மெத்தடாலஜி வந்து எல்லா இதுக்கும் ஒன்று தான். இப்போ ஒரு சர்வருக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வில் கிவ் த யூஆர்எல், யூசர் ஐடி, பாஸ்வேர்டு, கீ, இந்த மாதிரி இது கொடுப்போம். அவ்வளோதான். கரெக்டா? ஆனால் அந்த மாடல் வந்து அந்த பேக்எண்ட் வந்து என்ன கொடுக்கணுமோ, இன்புட் கொடுத்தோம்னா என்ன அவுட்புட் கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்துரும். கரெக்ட். கரெக்டா? இப்போ வந்து நம்ம யூஐ டெவலப்மெண்ட்டோ எதுவுமே நம்ம ஹார்ட் கூட டெவலப் பண்ண தேவையில்லை. லைன் பை லைன் எழுத தேவையில்லை. எல்லாமே இது கொடுத்துற போகுது. எது எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணணும், எப்படி நம்ம அதை மர்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஹை லெவலாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மெயினாக இப்போ மாடல்னா எப்படி அது ஒர்க் பண்ணும். இப்போ இதே இதுக்கு மாடலுக்கு கொடுக்குற ஆன்சர் கரெக்டானு எப்படி தெரியும் நமக்கு? ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின். மாடல் கொடுக்குற ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பான்றது சொல்றியா? தெரியல, நம்ம தான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லணும். அது இல்லை, நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் சில சமயம் வந்து இப்போ 1000 பீப்புளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. இது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ யூரோப்பில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததில்ல, ஒரு 6 months பேக்கு. சாட்ஜிபிட்டியில் இதில் மைக்ரோசாஃப்டோடது கோபைலட். கோபைலட்டை ஒருத்தன் அப்யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கான். உனக்கு எது தெரியாது, இது தெரியாது, அது தெரியாதுன்னு இருக்கான். என்னென்னமோ அது எப்படிலாம் அப்யூஸ் பண்ணணுமோ ஒரு ஹியூமன் அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கான். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அது என்ன சொல்லியிருக்கு, இதுக்கு மேலே நீ சிஸ்டமில் நீ உட்காராத, நீ எஞ்சி போயிடு, அப்படி இல்லைன்னா நான் உன் ஒய்ஃப்ட போட்டு கொடுத்துருவேன், நீ என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. ஒரு நிமிஷம். அப்போ அதுக்கு இட் நோஸ் த இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது அதுக்கு தெரியுது, அதாவது எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறது. இட்ஸ் டூயிங் சம்திங் பியாண்ட் வாட் ஏஐ ஷுட் டூ. கரெக்டா? ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி கோவப்படுதுங்க. 10 தடவை கேள்வி கேட்டாலும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்னா என்ன பண்ணணும்? 10 கொஸ்டின் கேட்டால் 10 தடவை ஆன்சர் பண்ணணும்ல. ஏஐ என்ன பண்ணுது? 10 தடவை ஆன்சர் பண்ண 11வது தடவை கோவப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப என்ன, எதனால கோவப்படுது? ஏன்னா மாடல் வந்து இட் கேன் கெட் இன்டு சம்திங் கால்ட் ஹாலுசினேஷன். ஹாலுசினேஷனா அதனோட ட்ரீம் வேர்ல்டுக்கு, அதாவது ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். அதை வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் வழியா எவாலுவேட் பண்ணுவோம். அது வந்து மாடல் எவாலுவேஷன். சரி, மாடல் எவாலுவேஷன். கமிங் டு தி பாயிண்ட்ரா, எது மாதிரி இது வேணும்டா? இதுல எது மாதிரி ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கணும்? AML ல சும்மா if you want to get a how to use the model first primary how to use the model. Okay. What are the different types of models available? Okay, இந்த இதெல்லாம் சொல்றேன். இந்த llama latest, deep seek. ஆமா, llama latest அப்படி யூஸ் பண்றது. ரெண்டாவது how to evaluate the model. ஓகே. இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போயிருக்கோம், நம்மகிட்ட 10 மாடல் இருக்கு, எந்த மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்? இப்போ அந்த மாடல் ஒழுங்கா இருக்குதா இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் வேற வேற எவாலுவேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். அதாவது அது எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் ஆன்சர் பண்ணுது, ஓவர் ஃபிட் பண்ணுதா, ஹாலுசினேஷனுக்கு இது மாதிரி போகுதா, ஓகே, அப்படின்ற எவாலுவேஷன் மெத்தட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங். அதாவது மார்க்கெட்ல இஃப் யூ டூ தட் எவாலுவேஷன், இதெல்லாம் பண்ண முடியும், என்னால் ஒரு மாடல் அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணிடுவேன்னா யூ ஹேவ் த ஜாப் ரைட் அவே. ஏன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் அதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஆனால் மாடலை வந்து நம்மளால ஜென்ரேட் பண்ணவே முடியாது. அவங்க கொடுத்துருக்க மாடலுக்கு நமக்கு ஃபிட் ஆகுமா இல்லையா, நமக்கு யூஸ் ஆகுமா இல்லையான்றதை எவாலுவேட் பண்ணி கரெக்டான இடத்துல கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். கரெக்டான போல்ட் நட்டை போட்டு டைட் பண்ணி வச்சிடணும். நீ ஒரு இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுற அப்படின்னா, இந்த ரேக் ஆர்கிடெக்சர் ஒரு மாடலை முதல்ல என்னென்ன மாடல் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும், அந்த மாடலை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும், அப்புறம் அந்த மாடலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும். கரெக்ட். எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது, அதுக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துடும்.
ஃப்ரேம்வொர்க் வந்துரும். ஓகே, நீ சொன்ன ஃப்ரேம்வொர்க். சோ அந்த ஃப்ரேம்வொர்க்லாம் தெரியணும். அப்புறம் ஒரு ஆமா. அந்த மாடலுக்கு ஃப்ரேம் உன்னுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்றதுக்கு அந்த நீ சொன்னல ஸ்ட்ரீம்லிட்டா? ஸ்ட்ரீம்லெட் அல்லது நம்ம இதுலயே பண்ணிக்கலாம். ஆங்குலரோ, ரியாக்டோ இதுவும் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரீம்லெட் வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் அந்த ஏஐ இன்டகிரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. அதுக்குன்னு ஒரு அந்த காம்பனன்ட்ஸ் இந்த இது எல்லாமே ஈஸியா ரெடி ஆக்சஸபிள் ஃப்ரேம்வொர்க்கா கொடுக்குறான். சரி, இப்ப ஏஎம்எல் படிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் இந்த ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறாங்கல்ல. அதெல்லாம் மாடல் கிரியேட் பண்ண தான அந்த டெக் இது யூஸ் ஆகும். இல்ல ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த மேத் யூஸ் ஆகுமா? 10th ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராபபிலிட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு. இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குல்ல. அது மட்டும் போதும் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே ஓகே. பட் பிரச்சனை என்ன இங்க 10th ப்ராபபிலிட்டினா என்ன? வெக்டார்னா என்ன? மெட்ரிக்ஸ்னா என்ன? எதனால இத வந்து நம்ம வெக்டார்னு சொல்றோம்? இப்ப இந்த வெக்டார் வந்து அது எங்க நமக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ 738 டைமென்ஷன்ஸ் இருக்க வெக்டாரை யூஸ் பண்றதா 300 டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் போதுமா? எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பாக்ட் பண்ணும்? ஓகேடா. இப்போ இந்த எம்எல் கோர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப் லேர்னிங், என்எல்பி, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் சொல்லி தராங்கல்ல. அதெல்லாம் நமக்கு மாடல் கிரியேட் பண்ண தானே யூஸ் ஆகும். மாடல் கிரியேட் பண்றதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா சின்னதா, அதாவது என்னோட ரொம்ப ப்ரொப்ரைட்டரியா நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம ஒரு சின்ன மாடலை நம்மளா ஜென்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஏஎம்எல் ஒர்க்குக்கு வந்து இந்த டீப் லேர்னிங் இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. மாடலை யூஸ் பண்ணணும், மாடலை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும், அது எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணணும், அந்த நாலேஜ் இருந்தாலே மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஏஎம்எல் ஜாப் வந்துடும் நமக்கு. கரெக்டா? அவ்வளோதான். அதான் பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல ப்ரோக்ராம் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளோ பேர் நம்ம அசம்பிளி லாங்குவேஜ்